Joker's Harley. Y para conducir este segmento está nuestro amigo Carlos Joy Moisés. Qué triste aplausos para mí, en serio. Qué mala onda son todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que es demasiado temprano y todos quieren ir a comprar. Por favor, no sean groseros con nuestros invitados internacionales que vienen hasta acá. Le quiero decir a todos y cada uno de ustedes que tienen el derecho de hacer todas las preguntas que quieran. Mientras que estas preguntas no sean, ¿te puedo dar un beso? O ¿te casarías conmigo? Por favor. Okay. Ahí está el micrófono, todas las personas que tienen. Por alguna razón lo sabía Deadpool. Para todas las personas que quieren hacer preguntas, ahí está el micrófono. Nomás fórmense ahí detrás y pueden hacer todos y cada uno de las preguntas que ustedes quieran. Y ahora sí, es tiempo de empezar esta moderación, porque solo tenemos media hora. Es muy poco tiempo para todas las fotos que yo tengo. Welcome, thank you for being all here. Now, my first question for each and every one of you is this. Oh, but by the way, first of all, just congratulations for making your joy your way to make a living. It's so great. Very few people get to do that, but it's so great, so I congratulate each and every one of you. I'm trying to do it, but as you can see, my cosplays are really lame. But let's not talk about that. How do you choose which characters to cosplay? That's a question for all four of you. La pregunta fue cómo eligen a qué personajes hacer cosplay. For me, I make sure that I pick characters that I absolutely love, things that I grew up with, things that mean a lot to me. If it's something that I'm gonna cry over, bleed over, sweat over, I want to make sure that it's something that means a lot to me, and something that I'm gonna want to wear. So it has to come from somewhere deep inside, and I have to have a lot of passion for the character. Okay. ¿Podrías traducir, por favor? Tu nombre antes de empezar a traducir. ¿Cómo te llamas? Saucy. ¿Cómo? Saucy. Un fuerte aplauso para Saucy, por favor. Gracias por estar con nosotros. El modo que elige sus personajes es que necesita sangrar, tener mucha pasión, tener mucho amor, lógicamente pues todo el tiempo que conlleva tener todos los detalles para el cosplay, principalmente es eso. Same question, please. Yes. How do you choose the Joker besides your genetics? No, I mean with the Joker, I always loved the character, and I think also though for myself as well as for Alyssa, we're both artists. We've been drawing since we were toddlers. It's one of the things we love to do, and so character design for us is also a big part of it. And there are other characters we'd like to maybe do or work on, and I think for similar reasons, both fans of the characters, but also just loving their design and having new ideas of where we might want to take it or tweak it or enhance it or something. Can we translate it? No. Oh, okay. I knew the Joker was going to be trouble. Sabía que el Joker iba a tener problemas con mi tatuaje de Batman, etc. Go ahead. ¿Cómo te llamas, perdón? Mali. Un fuerte aplauso para la señorita. Ellos son artistas, ellos se dedican mucho a dibujar, a pintar, y lo que les interesa mucho es que sean personajes que tengan un buen diseño. Ellos siempre han dicho que Harley y Joker tienen un excelente diseño de personajes. Les gustaría hacer otro tipo de personajes, pero se fijan mucho en esa parte de diseño, de qué son los personajes para poder hacerlos. Nana, how do you choose? Thank you. No problem. The most of the time, I choose my characters when I see an anime or play a game, and I feel like similarity to the character, or the character gives me so many feelings that I say, oh, I want to cosplay this character. And yes, that's all. ¿Tu nombre, por favor? Hola, soy Luis Carlos. Pues nada, nos dice... Un aplauso para él. Nana nos comenta que el personaje le tiene que gustar mucho cuando está viendo un anime, que son los personajes que más realiza, o cuando está jugando un videojuego, tiene que encontrar ciertas similitudes con el personaje que quiere hacer. Entonces, si el personaje le gusta y ella
siente que se parece lo suficiente es cuando decide hacerlo. Y yo sé que ninguno de ustedes me preguntó ni les interesa saber, pero yo elijo mis personajes basados en cuánta piel puedo mostrar. Por eso estoy así. Pero no hablemos de eso. Muchas gracias. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar directamente de los cosplays de estos jóvenes. El primero que tengo aquí es una imagen que me mandó Nana sobre Chun-Li. Sí, no, aplaudan, nunca duelen la palabra. Ella menciona que este fue su favorito. Ahora vamos a contarle por qué. Now, you mentioned to me that Chun-Li is one of your favorite cosplays. Could you tell us why, please? Chun-Li is for me a very retro character. So as I was 6 or 7 years old, I play Street Fighter and I play very often with Chun-Li because she's so awesome to play. And yeah, as I start to cosplay, I think, yeah, I should cosplay her. And the day as I wear Chun-Li was very funny. Many guys say to me, hey, Tekken guy, and I think, what? Tekken guy? What? But the day was very funny, and Chun-Li is for me a very special character because she's a very strong woman, and this character is very old, but so many people knows this character, and many games come out from Street Fighter more and more and more every year, and Chun-Li is always on the cover, and yeah, I love Chun-Li. So and when I wear a cosplay, I can kick some ass when I want, and I must not say sorry, so Bueno, nos comenta Nana que Chun-Li es un personaje retro que a ella le gusta mucho desde su niñez, desde los 6 o 7 años ella jugaba Street Fighter y cuando empezó a hacer cosplay pensó, Chun-Li, wow, qué genial personaje, vamos a patear algunos traseros y decidió hacer el personaje de Chun-Li. La primera vez que lo usó, nos contó una anécdota graciosa. Los chicos en Austria, de donde ella es, en las convenciones, le pedían fotos, pero para hablarle le decían, oye, tú, el de Tekken. Y ella se quedaba así como, ¿qué pedo? No es Tekken, ¿cómo? ¿Cómo Tekken? Street Fighter, Chun-Li, ¿qué onda? Pero es algo que le pasa a menudo en Austria, que le digan, personaje de Tekken, cuando es Street Fighter. Okay. Now, LeeAnna, I'm sorry about this, but you know, I'm a guy, and I had to do this. Of course. Un aplauso, por favor. Thank you so much for wearing that costume today, because that would, hinder my concentration. But let's not talk about that. One of the reasons that I chose this was, of course, because you look spectacular in it. But not only that, I think you look exactly like the character. It's almost as if you've taken the character from the magazine or from the comic book, and you're like living it. So it's fantastic. So just, that's from my guy's perspective. But what was your perspective? Why do you like Vampirella? Just give me 1 second. Primero le pedí una disculpa por poner esto porque significa que soy un hombre con demasiada testosterona, 1. Y 2, también le agradecí de no usar el traje de vampirera el día de hoy porque me iba a ayudar a mi concentración. Y ahora le estoy preguntándole por qué lo está usando, porque yo elegí esta foto no solo porque se ve increíble con ese cosplay, sino también porque parece que está hecha o nació para hacer este personaje. Go ahead, I'm sorry. So for Vampirella, it's something that I've always been a fan of, even when I was younger. It was probably inappropriate for me to be a fan of it at that time, but it was a costume that I had wanted to do, and it was kind of a little bit self-conscious because you're pretty much naked in the costume. And I was approached by Playboy.com to do a Halloween feature with them. So immediately everyone's like, oh, Playboy, it's just going to be one shot in the costume and then the other ones are going to be with it on the floor. But I told them, I said, there's going to be no nudity, it's going to be very classic, and if you want me to do it, these are my terms. So we went ahead and we did the shoot, and it was absolutely incredible. The photos came out really great. I was so happy with the photographer and all of the team that put the work into it. And it was a dream come true for me to actually do this costume. And when I was approached to do this convention, they had asked me, the fans really, really, really want Vampirella, and my first answer was no, I don't wear that at conventions. It's just, personally, it's really naked, and it's hard in the States.
People actually here are very, very considerate. They ask, can I put my hand around you? Is that okay? In the States, they're a little bit more grabby. So I had worn it for some video interviews I was doing. I didn't have a booth, and I was pretty much walking around. We had a crew, and I wore it for like an hour, and I was like, never again. But here, I made the exception because I knew the fans really wanted it, and I wanted everyone to be happy, and it's been fantastic. Everyone has treated me with so much respect, and they are so sweet and so kind, and I'm really glad. And I was even telling some of the organizers last night, I'm saving Vampirella for Mexico. I'm not going to win That's so anywhere else. nice. From all the fans in Mexico, we thank you. Por favor. Bueno, decidió por Vampirella porque a una temprana edad fue un fan muy grande del personaje. Y bueno, tienes que estar consciente de que ser fan de este tipo de personajes a una edad tan temprana quizás no es tan normal, pero bueno, así es ella. Y de hecho hay una anécdota muy interesante en donde Playboy.com se acercó con ella como para decirle, oye, queremos que estés con nosotros para hacer un shooting muy especial para Halloween. Ella accedió, pero bueno, las cosas no fueron tan fáciles, sobre todo por el tipo de vestuario que tiene. Y dado eso, no se pone este traje, no hace este personaje en otras convenciones. Sin embargo, muchos fans estaban diciendo, oye, por favor, trae Vampirella aquí en México. Y dado los fans, ella accedió, cuando antes simplemente la respuesta es no. Y se ha dado cuenta de que los fans aquí son muy respetuosos, han preguntado, oye, ¿te puedo abrazar? ¿Te puedo tocar? Y la experiencia ha sido genial, entonces pues realmente somos muy afortunados de tenerla y de que haya hecho Vampirella aquí en México. Recuerden, cosplay is not consent. And now, Joker, Harley. First of all, just congratulations on the costumes and the makeup. You seem, again, just like you were just ripped out of the comic book pages. You look identical. And I think, the fans feel the same way. Now, these two people are crazy. They're lunatics, right? There's no easy way to go about it. We saw what happened to Heath Ledger when he played the Joker, and he went a little bit nuts. How about you guys? You've been cosplaying these characters for how many years by now? Two? Dos. How do you feel? Can you still live with the character? Is it becoming too much? Is it playing crazy all the time? Way too much of a burden? No. Well, because at conventions and things, we're not really like playing the characters. We're not getting into the mindset of the characters. We're just sort of having fun for the cameras, I think. Oh, dude, you fooled me with those smiles that you make. Let me tell you. That's the one I'm talking about. Excellent. No le pregunté acerca de qué se siente hacer personajes tan locos todo el tiempo. Y él dice que él se lo toma light, no está jugando con los personajes, no necesariamente está interpretando o caracterizando a los personajes al estilo de Heath Ledger, entonces esperemos que no se suicide pronto. ¿Ok? But then again, Are you pelting the audience? Oh, Ken? Oh, all right, guys. Everyone brings us candy and it's really sweet. We have to fit inside costumes, then have to get candy. Y básicamente la gente les trae dulces por alguna razón u otra y ellos tienen que regresar el dulce porque con esos trajes no pueden andar comiendo dulce. I feel your pain. Okay, let's go ahead. Muchachos, por favor, relájense. Hay dulces para todos y el señor no es una piñata, es un cosplayer. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o continúo? Ahí está el micrófono. Compañeros, o sea, les dije que desde el inicio, y también les recuerdo, por favor, sí, pero de una vez, o sea, si no mira cuánto tiempo perdemos. ¡Corran! They choose now to ask questions after I told them from the beginning. Thank you. Good morning. En español, por favor, todos entendamos. Ok. Esta es una para Nana, ¿no? ¿Para nada? Sí. It's for you. ¿Qué la motiva a tener los calendarios que son para mayores de 18 años y que solamente ella, a diferencia de otros cosplayers, lo haga? ¿Cuál es la motivación? Okay. Dinero, yo creo que sería la respuesta, pero bueno, preguntémosle a ella.
music, new things, and party parks, and I miss this in the cosplay scene. So I know there is 2 or 3 sites with nude cosplays and anything like that, but it's all porn, and I think it's disgusting. So I asked some photographers so if they want to make any cosplay nude stuff, but it should look very classy and very erotical and not porn. And they say, yes, you can try. And yeah, we try, and the community loves it, and I think, hey, it's right, yeah, let's make it for it. Y bueno, eso. Nana dice que en Austria ella no es solo cosplayer, sino también es modelo. Entonces no es tan incómodo para ella estar posando desnuda, es algo que más bien es natural en lo que a lo que a ella le gusta hacer. Entonces cuando consideró combinar las dos cosas, el modelaje, el nudismo con el cosplay, y subieron algunas fotografías, le gustaron mucho. Entonces cada que alguien le pide una colaboración, que algún artista le pide una colaboración, ella solo pide que tenga mucho cuidado con la fotografía, con que se vea de forma artística y que no caiga en lo vulgar. Lo que hace ella no es pornografía, o sea, ella está consciente de que hay sitios y que hay otros lugares en los que esto sí se vende, pero no es su intención de